Assalamualaikum everyone. I hope semua orang dah ready untuk our second chapter, which is accounting equation and accounting classification. I'm going to break this lecture into few parts so that it's easier for you to understand. So let's go. This will be your topic outcome untuk this chapter. We are going to learn first on the statement of financial position format and the classification of items in that. And then we're going to move for the basic accounting equation. And then number 3 adalah effect of transaction on the basic accounting equation. Number 4 adalah expanded accounting equation. And finally, the effect of transaction on the expanded accounting equation. For the first subtopic, the statement of financial position format and the classification in it. So this format I already gave to you in our WhatsApp group. So this is what we call as the statement of financial position, which comprises of assets. So assets dia ada yang ni, assets yang ke atas ni adalah the non-current assets. Non-current ada dua, tangible ataupun intangible, dan juga investment. Ada tiga lah maksudnya. And then untuk assets yang current, assets semasa, dia ada satu kategori je. All these things ada dalam the current assets. So the total of this non-current dan juga current dipanggil total assets right here. Okay, so total dekat sini yang I letak dalam box green ni, dia akan sama dengan total dekat bawah ni. So, what is represented in asset adalah also represented by the owner's equity and also liabilities. So, look at the next one. This is equity. Equity ni kita letak dekat bawah. What is equity? Equity adalah modal. Modal perniagaan tersebut campur dengan untung ataupun rugi, tolak dengan apa-apa ambilan yang akan mengurangkan modal pemilik. So it's right here. That is equity. And also the last one we have liabilities. So assets, dia akan sama dengan liability campur dengan equity. Dua ni. So sebab tu balancing dia dekat sini dan dekat bawah. So liability pun ada dua, the non-current and also current liabilities. So dekat bawah ni kita ada total OE, which is owner's equity, and liabilities dapat XXX kat sini. The total should be the same with the total assets right here. Okay, so sample ni ada dengan you, tolong study what's inside each category. The presentation of each item ni, dia akan duduk kat tempat yang sama je every single time. So you have to prepare this statement and you have to know dekat mana position dia. Okay? Okay, since tadi kita dah introduce to you the assets yang ada dalam statement of financial position, or we called it SOFP. So dalam assets tu ada apa? Assets ni adalah the property, harta kepunyaan perniagaan. Okay, so assets generally defined as the properties owned by a business. So it comprises of first one, current assets, non-current assets, intangible assets, and also investment. Current asset adalah cash ataupun those asset that can be converted into cash within 1 year. Apa-apa saja asset ataupun cash yang boleh dijadikan cash dalam masa 1 tahun. Contohnya macam inventory, barang-barang dagangan yang you beli, you boleh convert into cash within 1 year. Ataupun short-term deposits. Okay, next adalah untuk non-current asset, dia adalah asset yang kita beli not for resale, bukan untuk dijual semula. Asset juga, the non-current asset tu akan digunakan dalam perniagaan
And the useful life adalah more than 1 year. So kalau kita nak convert dia jadi cash, dia takkan dapat convert jadi cash dalam less than a year. Okay. And also it is a tangible asset. Untuk non-current asset ialah tangible. Untuk intangible asset, contohnya macam license ataupun any intellectual property, royalty. Those adalah hak cipta. This one that adalah intangible asset. Investment adalah apa-apa pelaburan, okay, macam fixed deposit yang memakan masa lebih daripada setahun ataupun government bond. Okay, if you tak clear, you boleh tanya I dalam kelas nanti. Next, kita nak introduce you to the liability. So, liabilities adalah fund yang supplied by external parties to the business for the acquisition of assets. Okay, so dia adalah duit yang orang bagi dekat kita ataupun kita pinjam daripada orang untuk kita buat kita punya business ataupun kita nak acquire asset. It is therefore the financial obligation of the business to external parties. So sebenarnya dia adalah jadinya obligation, kewajipan untuk dibayar balik. Okay. So untuk liabilities we have two types, which is current and also the non-current liabilities. So untuk current liability adalah amount owing by the business that are to be paid within 1 year. Whereas untuk the non-current yang bukan semasa, amount yang dihutang, yang kita hutang ataupun business tu hutang, that are not to be paid within 1 year. Untuk yang 1 year mungkin adalah short term loan yang dalam masa 3 bulan you nak kena bayar, ataupun untuk non-current yang ni adalah long term loan yang mungkin range from more than 1 year to 5 years. Okay. So that is the non-current liabilities and current liabilities. So generally liabilities ni adalah duit orang yang kita pinjam untuk kita buat berniaga. So kita akan jadikan dia satu obligation yang kita kena pay back. Moving on, this is the owner's equity. So what is owner's equity? Owner's equity, they represent the owner supplied fund. Duit modal yang owner tu bagi kepada perniagaan untuk mula berniaga ataupun untuk beli aset perniagaan. So, it is the financial obligation of the business to the owner. Dalam owner's equity ni dia ada few component which are capital, profit. Okay, so dalam owner's equity ni dia ada profit. Kalau profit tu meningkat, maksudnya meningkatlah owner's equity. Dan juga dia ada loss and drawings. This loss and drawing akan mengurangkan capital of the business. Therefore, dia akan mengurangkan equity. So, owner's equity dalam dia ada capital, net profit ataupun loss, tolak dengan drawings. Okay, so since drawing dan loss ni akan mengurangkan equity dan net profit akan menambahkan equity. Next, kita nak buat class activities 1. So this is an activity that you have to do. Okay, so you have to state whether the following are the non-current assets, current assets, owner's equity, non-current liability or current liability. So, untuk yang ini, I nak you buat during our class time nanti. Akan bagi example for 1. So, the premises. Premise ni adalah property of the business, right? So, dia boleh gunakan premise ni untuk masa setahun ataupun lebih.
of course dia akan guna dalam untuk lebih daripada setahun kan. Premise tu takkan guna dalam masa 1 year lepas tu habis. So premise ni adalah the non-current asset. Motor vehicles pun sama, the non-current assets. Untuk yang lain-lain ni, I nak you find out on your own what is the nature of these items. Kita akan discuss these things in our next meeting. Okay. Moving on, this is basic accounting equation. A business needs resource to operate, and this resource owned by the business is known as assets. So, tadi kita dah belajar what is assets, right? So, asset tu adalah property of the business. So, asset tu sama ada being supplied by the owner. Okay, owner tu keluarkan duit sendiri untuk buat perniagaan tu, ataupun it can also be supplied by the external party. Orang lain yang bagi kita fund untuk kita buat perniagaan. So, kalau duit business tu, perniagaan tu kita bawa duit kita sendiri, dia akan jadi equity. So, kalau duit orang, dia akan jadi liability. So, therefore, the relationship between asset and equities can be expressed as follows. So, like this. Asset equal to equities. What the business own sama dengan who supplied the assets. This is the basic accounting equation. So, these assets equal to liability plus owner's equity. So, kalau kita pendekkan, A equal to L plus OE. So, what is A? A adalah what the business own. Property of the business. L adalah what business owes to outsider. Apa yang business tu hutang dengan orang luar. And OE adalah what the business owes to the owners of the business. Untuk this class activity 2, I nak you try using the equation A equals to L plus OE untuk kira these missing items. So, I will check back your answers in our next discussion group. Okay. Next, kita nak tengok the effect of transaction on the basic accounting equation. So, setiap transaction yang business tu buat akan bagi the dual impact ataupun double impact to the equation. That is how the equation remains balanced. Okay, so satu transaction yang you buat, dia akan melibatkan dua impact. So, for example here, Encik Abu started the business with his own cash. So, duit dia masukkan ke dalam business tu sebanyak 10,000. So, effect on the equation would be, dia akan first increase the asset of the business. Asset tu dalam bentuk cash. Dan juga increase owner's equity of the business. Sebab duit dia sendiri dia masukkan dalam perniagaan tu. So, what will happen? A equal L plus OE. So, A meningkat, increase asset which is cash sebanyak 10,000. L ni ada apa-apa tak? No impact sebab dia bukan duit yang supplied by external parties. Dalam yang ni ada dua impact. Satu dekat asset, satu lagi dekat owner's equity. So, owner's equity ni pun dia meningkat sebanyak 10,000. So, balance lah, right? A tambah 10,000. Yang L no impact and OE tambah 10,000. So, 10 equal to 0 campur 10. Balance. Right, so you must make sure that setiap satu transaction yang kita buat, dia akan give impact kepada dual impact. So, sama ada asset and asset, asset and liability, asset and equity. Ataupun liability dan equity. Depends. Okay.
Next, kita ada more example untuk illustrate the dual effect. So, we have these 4 transaction. I suggest you refer to this transaction bila kita move on to the next slide. So, first transaction dia adalah on 1 Januari, Ahmad started a business and deposited 20,000 into the business bank account. So, duit dia masukkan ke dalam business bank account. And on the 2nd January, the business bought office equipment on credit daripada Wong Sendirian Berhad for 7,200. So, dia beli office equipment daripada Wong ni secara hutang. On credit means hutang. Dia beli sebanyak bernilai 7,200. 3 Januari, business tu bayar dekat Wong tapi dia bayar separuh je, 3,600 dan dia bayar guna cek. Bila dia bayar guna cek, dia akan melibatkan duit keluar daripada bank. And untuk 4 Januari, Ahmad ni dia transfer dari 5,000 daripada bank kepada cash. So let us see the double entry ataupun the effect of the 4 transaction here. So here I dah letakkan asset equals to liability plus owner's equity. Untuk 1 Januari, apabila Ahmad tu dia start business dia dengan memasukkan 20,000 duit daripada akaun dia sendiri kepada akaun bank. So what happen here, asset dia akan increase. Sebab duit dalam bank tu asset, right? So increase asset 20,000. So equal here. Untuk liability, dia tak ada effect sebab dia tidak melibatkan duit orang luar yang bagi dekat dia. And then untuk capital, owner's equity increase. So kita akan increasekan capital. Okay. So right here. And then untuk 2 Januari, dia beli aset daripada Wong dengan kredit. Okay, so asset tu yang dibeli adalah office equipment. So office equipment is asset. So increase asset sebanyak 7,200. Dan dia beli secara hutang, right? So maksudnya dia ada liability lah sebanyak 7,200. So increase liability. Owner's equity tak ada effect. So balance lagi, right? 7,200 sama dengan 7,200 campur kosong. So you always have to maintain dia punya balancing. 3 Januari, dia bayar dekat Wong, tapi dia bayar separuh je. So what happen? Bila dia bayar separuh, guna duit dalam bank, so dia akan decrease asset. Asset yang decrease ni bukan asset yang ni, 7,200 ni, 7,200 ni maintain. Asset yang decrease ni adalah duit daripada bank dia yang diguna untuk bayar dekat Wong. 3,600 right here. And also, you akan mengurangkan liability because just now you hutang dengan Wong 7,200, right? So you dah bayar, maksudnya you kurangkan liability you sebanyak 3,600. So 3,600 equals to 3,600 campur kosong. Okay. And untuk 4th of January, what happened was that dia ambil duit daripada bank, masuk ke dalam cash sebanyak 5,000. So what happened is here dia akan increase 5,000 which is increase asset, cash dia yang naik 5,000. Dan account bank dia akan turun 5,000. So decrease asset at the same time. So increase asset ni sebab cash naik. Decrease asset ni sebab bank turun. So 5,000 increase, 5,000 decrease. So plus, minus. So, di sini minus lah maksudnya. Plus, minus. Right? So here equals to no effect plus no effect. So because yang ni 5 tolak 5. So dapat kosong, right? So kosong equals to kosong campur kosong. So that is what I said. Dia akan ada dual effect regardless of dia akan affect asset or capital, asset or liability, asset and asset pun boleh juga.
Okay, janji dia ada dual impact. Dan dia kena maintain this balancing. Okay, clear? Kalau you tak clear, you boleh tanya I during our class. Next, kita nak move on lagi. Kita nak tengok all this transaction, macam mana dia record on the effect of transaction on the basic accounting equation using the double entry format. So 1st January, Amin started business dengan 15,000 cash in hand. Dia baru mula perniagaan, maksudnya dia memang akan melibatkan owner's equity, iaitu capital. So what happened? Dia akan increasekan asset tu referring to cash yang ni, sebanyak 15,000. Pada masa yang sama, dia akan increasekan owner's equity, iaitu capital. Kalau you tak ingat, dalam OE ni dia ada banyak anak, right? Dia ada capital dalam dia. So, kita akan gunakan the term capital, tapi increase OE. So, increase asset, increase OE. So, you go back to the equation to clarify this. Kalau you tak faham lah. Okay. So, bila I increase asset sama dengan liability campur OE. Which means that bila I increase here and I increase OE with the same figure, dia balance lah. Next adalah 2nd January, the business deposited 14,000 of the cash into the bank account. Okay. So, daripada kat sini, cash kan. Dia keluarkan cash tu 14,000, dia masuk dalam bank. So, dia akan impact kepada asset sahaja. So, what happened? Let's see. So, dia akan increase asset, which is the bank, sebanyak 14,000. Dan dia akan decrease asset, which is cash, sebanyak 14,000. So, dia punya yang terlibat hanyalah dekat kategori asset. Next adalah the business receive 10,000 loan by check. Maksudnya dia pinjam dia orang, dia dapat pinjaman, which is liability. Duit tu masuk dalam bank sebab dia guna check, right? Here. So, kita akan increase asset, which is our bank, sebanyak 10,000. At the same time, kita akan increase liability, which is a loan, sebanyak 10,000. So, again, here, dia akan affect you punya asset dan juga liability. Nilai yang sama. So, that is why dia masih lagi balance. Asset naik 10,000, liability pun naik 10,000. Moving on, this is 4th January, the business purchase equipment worth 2,000 by check. Dia beli asset, dia guna duit bank. Okay, right here. So, how do we record the effect? Kita akan increase asset referring to the equipment sebanyak 10,000, sorry. Bukan 10,000, 2,000 je. Here. 2. And then, kita akan decreasekan asset, which is duit dalam bank, sebanyak 2,000. Okay, nanti betulkan ya. Next adalah Amin, dia withdraw 500 daripada bank untuk guna sendiri. So, sekarang ni bila dia guna sendiri, dia akan melibatkan pengurangan dalam owner's equity, which is drawing. So, macam mana kita nak record dia? Kita akan decrease OE. Okay. So, decrease owner's equity, kurangkan dekat sini. Dan juga decreasekan bank sebanyak 500. So, account effect dia adalah you turun dekat OE dan you turun dekat bank. So, dia samalah. Right? Okay, guys, if you felt tired, let's hit the pause button for a while. So, now I have
task for all of you. So you have to look around, see if you can identify an example of one asset and one liability in your surrounding. So I'm going to start with my asset and my liability. So you can take me as example. Okay. So I ada asset dan juga liability. So what is my asset? I ada kereta dan juga bank loan sebab I beli kereta guna loan. So at the same time my asset naik, my liability also naik. Upon purchase of the car using bank loan, how should I record the effect of transaction? Macam mana nak record effect dia? I beli kereta tapi I bukan guna duit I beli guna duit loan. So macam mana nak record transaction effect dia? So, I akan record sebagai asset increase. Asset ni referring to this car. Dan juga liabilities pun increase, referring to this bank loan at the same time. Okay, so balance lah my equation, right? So I akan meningkatkan asset. So my asset goes up. At the same time, my liabilities goes up. Asset here, liabilities here. Okay. Right, so I believe that we have had enough for one lecture. I will see you each other. We'll see each other again in our discussion untuk next meeting. So don't forget to do all the class exercise that I assigned to you during this lecture. And kita akan sambung pula later. But in the meantime, I need you to get a grip on what is asset, liability, equity, and also components inside that. Okay, so see you guys in our next lecture. Bye.